బతకలేని పరిస్థితి ఉంది. అప్పుల పాలైన తెలంగాణ రాష్ట్రం, జీతాలు ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఉన్నది. ఈ పరిస్థితిలో దేశంలో తిరిగి మోడీ గారి ప్రభుత్వం వస్తుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ నావలేని నాయకుడు తయారైంది. చిన్నగా మోడీ గారి ప్రభుత్వం వస్తుంది. అక్కడ ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాకు అభివృద్ధి జరగాలి, మా సంక్షేమ పథకాలు అమలు కావాలి. పాత సంక్షేమ పథకాలు ఇంకా మెరుగుదీస్తాం, కొత్త సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెడతాం. దేశంలో ఒక ఆర్థికంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ముందుకు సాగాలంటే శ్రీలంకలో కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం మళ్ళీ ఏర్పడబోతుంది. కాబట్టి అటువంటి ప్రభుత్వానికి అధికారం ఇస్తేనే దేశవ్యాప్తంగా సాగుతారు తప్ప ఈ కళ్ళబొల్లి మాటలతోని, స్కూళ్ళు రాజకీయాలతో, మైనార్టీ సంతృష్టికరణ విధాలతో ఒక వర్గం ఓటర్లకు గెలిచామని చెప్పి జబ్బా చేసుకున్న రాజకీయాలను తెలంగాణ సమాజం సహించదు, క్షమించిన విషయాన్ని ఈ పార్టీ ఈ రాష్ట్రంలో గెలుస్తామంటే 18 రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారం ఇక్కడ గెలుస్తాము. ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్న పరిస్థితులు ఆ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఎన్నికలు దేశవ్యాప్తంగా ఓటర్స్ కూడా దానికి అనుగుణంగా ఉంటుంది. వారం ఎన్నికలు జరిగితే ఇక్కడ ఎంపీలు గెలవలేదంటే కర్ణాటకలో ఎంపీలు ఎవరు గెలిచారు? కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీలని పరిస్థితిలో మనం వాస్తవానికి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎంపీలని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీల ఎన్నికల్లో గత శాసనసభ ఎన్నికల్లో ఇప్పటివరకు భారతీయ జనతా పార్టీ ఓటింగ్ పర్సెంటేజ్ తగ్గలేదు. గతంలో జరిగిన శాసనసభ ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీకి ఓటింగ్ పర్సెంటేజ్ ఎంత అంటే బ్యాన్ చేస్తాను ఎవరన్నారు? మాకు వచ్చిన అంశాన్ని ఎవరన్నారు? 4% రిజర్వేషన్ అమలు చేస్తామని ఎవరన్నారు? ఎంఐఎం పార్టీ ఎస్సీ రాపోయింది. జేడీఎస్ అధ్యక్షుడు పార్టీకి గత శాసన ఓట్లు కాంగ్రెస్ పార్టీకి 38%. దేనికోసం అన్నారు? మత రాజకీయ ఎన్ని వచ్చినాయి అంటే 80 సీట్స్ వచ్చినాయి. ఈసారి కాంగ్రెస్ పార్టీకి 38% నుంచి 43% వచ్చింది. అది మత ఎజెండా చేసే వాళ్ళకి సలహా మంచిది. 5% మేము అన్ని వర్గాలను సమాధానం కాంగ్రెస్ పార్టీ పెరిగింది. మరి జేడీఎస్ అందరూ కూడా కర్ణాటక ఎన్నికలు చెప్పలేకపోయారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ 20%, ఈసారి 13%. ఎన్డీపీఐ ఎంఏ పార్టీ అన్ని మత రాజకీయాలు చేస్తున్నాయి. జేడీఎస్ వస్తున్నాడు. ఇది తప్పే, జేడీఎస్ తప్పే. 7% ఓటింగ్ పర్సెంటేజ్ తగ్గింది. మేము ఎవరు ఒప్పుకోమని చెప్పాలి. అంత సాధారణంగా ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ 4% రిజర్వేషన్ అమలు చేస్తామని చెప్పన్నారు. ఓటు బ్యాంక్ ఎక్కడ చెక్కు చదలేదు. సీట్ల తగ్గింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అదే జనాలు తగ్గింది. వీళ్ళందరూ అలయన్స్ గా పోటీ చేస్తారు కలిసి. వీళ్ళందరూ కలిసి ఇక్కడ ప్రజల కాంగ్రెస్ అక్కడ అన్ని పార్టీలు కలిసి వచ్చినాయి. అన్ని పార్టీలు కలిసి మత రాజకీయాలు చేసినాయి. భారతీయ జనతా పార్టీని మతతత్వ పార్టీగా పూర్తిగా చూపెట్టి ఈ పార్టీలన్నీ ఏకమై మతతత్వ రాజకీయాలు చేసి ఒక వర్గం ఓట్లు పొంది మీద ఆ పార్టీ జెండా కింద వాళ్ళ అధికారం చెలాయించాలని జబ్బు చేసుకుంటున్నారు, పోటీ చేస్తున్నారు. కానీ ప్రజలు ఆలోచిస్తారు ప్రచారం చేయాల్సిన బాధ్యత ఆది నాయకత్వం మీద ఇతర పార్టీ జేడీఎస్ ఉంటుందా ఉండదా? కాంగ్రెస్ జేడీఎస్ గెలుచున్నారు పోతారు. ఎన్డీపీఐ ఇక్కడ హైదరాబాద్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ 3 సీట్లలో పోటీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థుల తరపున కేసీఆర్ పోటీ చేయాలి. ఎంఏ పార్టీ కేసీఆర్ కూడా కదా. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్కడ పోవాల్సిన చేయలేదు. భారతీయ జనతా పార్టీని అంటే వీళ్ళు గెలుపుకునే ప్రయత్నం చేస్తే ప్రచారం చేయాలి. నాయకత్వ లక్షణం కాదు అది. మళ్ళా ఈ రోజు మంది మీద ఎవరు పోటీ చేసినా కూడా అవకాశం ఉన్నప్పుడు రాష్ట్రం ప్రచారం చేయాల్సిన బాధ్యత ఆ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళే నిజమైన నాయకులు. అలా మత రాజకీయాలు చేసింది భారతీయ జనతా పార్టీ. అది ఆలోచన ఊరుకుంటాను చేసిన మునిగిపోయాను ఈ గ్యాంగ్ అంతా. రెండు మళ్ళీ గుండెలకు అంతా వజ్రగంతో నిషేధిస్తారని ఎవరు? నిషేధిస్తారని చెప్పి రెచ్చగొడి మత రాజకీయాలు చేసింది ఎవరు? 80% కాదు. బిఎఫ్ఎం మీద బ్యాన్ ఎత్తేస్తామని చెప్పి వెంచర్ చేయాలండి. మత రాజకీయాలు చేసింది ఎవరు? వెంచర్ అంటే కేసీఆర్ కుటుంబాన్ని కలిసి సార్ 5వ పోతే ఇచ్చుకుంటాను పోతే నీకెంత ఇవ్వాలంటున్నారు కేసీఆర్ కుటుంబం. 4% రిజర్వేషన్ అమలు చేస్తామని చెప్పి మత రాజకీయాలు చేసింది ఎవరు? కదా హిందూ సమాజాన్ని హేళన చేసే విధంగా కించపరిచే విధంగా రాజకీయాలు చేసింది ఎవరు? వాళ్ళ మధ్య పార్టీలవి వాళ్ళ బజరంగ మీద నిషేధం ఎత్తేస్తామని చెప్పిన తర్వాత హిందూ సమాజం అంతా ఒకటే. కేసీఆర్ కు సంబంధం లేదు, దేశవ్యాప్తంగా ఒకటే. ఈ పరిస్థితిలో
జేడీఎస్ అసలు జేడీఎస్ అధ్యక్షుడు ఇబ్రహీమా కర్ణాటకలో పోటీ చేస్తాన జేడీఎస్ అధ్యక్షుడు ఇబ్రహీం అతని పేరు. ఆయన నేరుగా పత్రికలు వచ్చింది, నేరుగా ఏం చేసిండు, ఎందుకు కోరుకున్నాడు, జేడీఎస్ ఓట్లేకండి మా ఓట్లని కాంగ్రెస్ పార్టీకి అని బీజేపీ గెలవచ్చు కాంగ్రెస్ పార్టీ కేసీఆర్. జేడీఎస్ అధ్యక్షుడు ఇబ్రహీం మాట్లాడి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎందుకు ఓట్లు నేరుగా జేడీఎస్ పార్టీ ఓట్లన్నీ కూడా కాంగ్రెస్ కేవలం పిలిపించిన సమాచారం వచ్చింది. ఎన్డీపీ కూడా 16 సీట్లో పోటీ చేసిన ఎన్డీపీ కూడా డ్రాప్ అయి ముస్లిం ఓట్లను కూడా కాంగ్రెస్ ఓట్లేమని చెప్పింది, కాంగ్రెస్ కేమని చెప్పింది. ఎంఐ పార్టీ పోటీ చేసిన స్థానాలు కూడా ఎంఐ పార్టీ ఎరగదగ్గి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు కాంగ్రెస్ అన్నింటినీ తీసుకొచ్చి ఒక వర్గం ఓట్ల ద్వారా గెలిచిండు. ఓట్లు సక్సెస్ అయ్యారు అనుమానం, ఒక వర్గం ఓట్లు పొంది అధికారం వచ్చి సక్సెస్ అయ్యారు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, పిఎఫ్ఐ నిషేధం ఎత్తేస్తారు, పిఎఫ్ఐ మీద నిషేధం ఎత్తేస్తారు, బస్సుల నిషేధం విధిస్తారు, 4% రిజర్వేషన్ అమలు చేస్తారు. కానీ ఆ రాజకీయాలు ఇక్కడ పనిచేయి, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పనిచేయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇవాళ అన్ని ఉప ఎన్నికలు, ఇప్పుడు దాదాపు 5 ఉప ఎన్నికలు జరిగినాయి. 5 ఉప ఎన్నికలు కూడా రెండింటిలో గెలిచినాం. It's an attempt to declassify what's been a highly classified mission undertaken by India during the 1971 Indo-Pak War. A secret which has been well kept perhaps for 5 decades. The film is called IB-71 and features Anupam Kher and Vidyut Jamwal. The two are here in the studio with me. Thank you and so much. You have been kind enough to travel all the way to my studio. Anupam sir and Vidyut, thank you. Thank you, thank you. Anything to do for you. I love you as an anchor. You do such an amazing job, and it's a mutual respect for each other. Thank you so much, sir. You have been very kind. Whenever there is a cinema which is supposed to be based on real life events, it becomes very controversial. Tell me, why should I watch IB-71? Well, I think if you enjoy the independence and the freedom of the country, and if you feel that completely you have the freedom of expression, you need to thank those unsung heroes who fought for us, whose intelligence inputs made us win the war in 13 days. I think sometimes it's also important. Why do you watch old American movies? Why do you watch war films on war? Or why do you watch fictional Mission Impossible? This is real Mission Impossible. So this is India's Mission Impossible. And a real one, not fictitious one. It was impossible to carry forward this mission within few days, 10 days, 13 days. No, I'm talking about our film. And 30 undercover agents. Nobody knows about intelligence bureau officers. Nobody applauds them. Nobody knows who they are. They are never awarded. They are never given any medals. They are never so. And yet we should be thankful to them. And also, it's a very thrilling film. Our director, Sankalp Reddy, made a film called Ghazi Attack, which was a very, very thrilling film. And all the details, it respects the audience. It respects the sensibility of the audience. The intelligence of the audience. Yes, exactly. Okay. Vidyut, whenever you claim that a cinema is based on real life events, there's a lot of pressure on getting it right. What was the research like? Because you are also the producer of this. More than the pressure, I think there was a curiosity and an intrigue in us. The moment the story came to me, we needed to work on it. The director and I and the executive producer, we started looking for all the truths. And the most important part was to know the other side's opinion. That is the Pakistan's opinion too, because if you need to go to the truth, you need to know all the aspects of it. We went through all the notes, all the books, all the articles that have been published on the other side. We spent about 7 months researching. We started meeting a lot of officers. We started understanding how the intelligence bureau works. We got into everything. We tried to figure out all the things, all the truth. Here we are. No, but there is very little known about this incident. Yeah, even I did not know much about it. Ganga mission? People know about the hijack. The more important thing. हाँ, but लेकिन पूरा जो picture है वो कभी clear नहीं हुआ. इसीलिए ये फिल्म बनी है. लोगों को पता ही नहीं है कि
there's an intelligence bureau of India, which is the #1 secret service in the world. Why we don't know about it? Because we've never had a movie on it. We watch international movies, like Anupam sir said, Mission Impossible, we watch. We know MI, what it is, FBI, CBI, we don't know what intelligence bureau is. Yes, so if we were to talk about intelligence bureau or RAW, I mean RAW agents have featured in multiple cinema in recent years. Why pick up 1971? What was the significance of Indo-Pak War then? It's the biggest mission any secret service has ever done. Imagine going into the enemy territory with just 30 people, without guns, ammunition, just intelligence. Imagine finishing a war in just 13 days. In the current day scenario, we've got Russia fighting Ukraine, like a massive country with a smaller country. It's been 1 year, the war's still going on, 65,000 deaths or more. But this mission was completed in 13 days. It's not the bravery or the bravado, it's the intelligence. And India is known for it. I think there was a, sorry to interrupt you, there was a very, very important incident which happened with where Mossad went and rescued their people. So वो उस पे फिल्म बनी है और कितनी कमाल की फिल्म थी वो, कितनी कमाल का इंसिडेंट था कि वो they flew under the radar जिसमें वो पकड़े जाएं. I think ये important फिल्म है. अनुपम सर, आपने अभी कुछ दिन पहले कश्मीर फाइल्स की, अभी केरला स्टोरी पे बहुत चर्चा हो रहा है और फिर ये IB-71 आ गया. क्या इसको वो प्रोपेगेंडा कैटेगरी में आएगी या आप बोलिएगा ये फैक्चुअल है, सर्कमस्टांसेस ऑफ एन अनटोल्ड स्टोरी? देखिए यूजुअल सस्पेक्ट तो जो बोलना है वो पिक्चर देखने से पहले बोलना शुरू कर देते हैं, तो उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो हम ना ही दें तो अच्छा है. वो आपको वही सेम चेहरे नज़र आएंगे जिनको शायद तकलीफ़ है इस तरह की फ़िल्मों से, मगर ये फिल्में कामयाब हुई हैं, इसका मतलब ऑडियंस को पसंद आई. और बदलाव आने में थोड़ा टाइम लगता है, किसी बदलाव की कोई शक्ल नहीं होती है, बदलाव साइलेंट होता है. तो मे बी दिस इज़ द टाइम व्हेन द इंडियन सिनेमा इज़ गोइंग थ्रू अ चेंज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कैन मेक अ फिल्म ऑन, इफ़ वी आर मेकिंग अ फिल्म ऑन 1983 वर्ल्ड कप, व्हाई कांट वी मेक अ फिल्म अबाउट दिस? वो भी वर्ल्ड कप जीता था, इसमें भी जीती हुई थी और इसमें तो उसमें एटलीस्ट नज़र आ रहे थे वो 12-13 खिलाड़ी, 14 खिलाड़ी, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट. बट व्हाई कांट वी बी प्राउड ऑफ अनसंग हीरोज? Why shouldn't filmmakers, and I'm very proud of you for being the first time producer and choosing a film like this. तो उसमें जिन्होंने जो कहना है वो तो कह सकते हैं, मगर वो 1% लोग होते हैं. 99.9% लोग जो होते हैं वो देखना चाहते हैं इस तरह का सिनेमा. Yeah, you have to make it has to be a well-made film. So I think it's a very well-made film. You're prepared for a possible backlash that could come on this. Backlash उसको कहते हैं जिसकी हम इज्जत करते हैं. उन लोगों की मैं इज्जत ही नहीं करता तो वो backlash क्या होगा? And yet there are people who will want to criticize my work. They will be very important. If tomorrow you watch the film, which hopefully you will watch, and you say that मुझे ये picture पसंद नहीं आई, then I'll start worrying and I'll say क्यों नहीं पसंद है? But I don't think. So I know my people who criticize my work, and I have great respect for them. But every Tom, Dick and Harry sort of gets up and sort of says that ये क्या फिल्म की है, ये क्यों की है, उसकी कितने लोगों का ध्यान दे सकते हैं? चलिए, let's move. आप अच्छी एंकर हैं, मैं मानता हूँ. देखिए, That's very kind. Thank you so much. मैं मानता हूँ. नहीं, सुनिए, आप मेरा भी आपसे सवाल पूछने का हक है कि आप हर बात की हर एक की सुनते हैं, रास्ते में चलता बोले कि आप मारिया शकील आज आपने अच्छा नहीं बोला, आप उस पर तवज्जो देती हैं अगर आपको लगा कि आपने अच्छा बोला? नहीं. चलिए, मुझे ये बताइए अनुपम सर, before I move back to this, I want to understand what are your thoughts on the recent controversy which is around Vipul Shah's movie. I have not seen it, but I think people are loving it. When you say a film like this being loved, I'm not saying loving that way. They want to see reality. How can you take away from the fact that people are going to the theatre hall, spending money, planning to go to a film, and coming out? Shock is also an important reaction to a film. So why not? Why shouldn't we sort of applaud such cinema? What about those who say that 32,000 is an exaggerated number? Because there is a lot of controversy, particularly around that number. मैं कहता हूँ एक भी आदमी आपके घर का या मेरे घर का या इनके घर का एक आदमी भी इस तरह से मरता है या इस तरह की सिचुएशन में आता है, क्या डेथ जो है इस तरह की डेथ में सिर्फ स्टैटिस्टिक्स हो गए, नंबर्स?
अभी हम वी आर गॉट सो यूज टू नंबर्स कि अरे अच्छा वहाँ पर भूचाल आ गया था 60 लोग मरे, बस 60 ही, अच्छा अच्छा, अरे बट 60 लोग, 60 किसी के माँ बाप बच्चे मरे, उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई, 32,000 या 30,000, वो उस आंकड़े पे जाने पे कंट्रोवर्सी क्या है? 5 लोग भी अगर हुए हैं तो मान लेना चाहिए ना, 5 लोगों की ट्रेजेडी क्या कम है? सो आप भी शायद प्रिपेयर्ड होते हैं, जो आपने कश्मीर फाइल्स में आपने खुद एक्ट किया. आई मीन व्हेन द फिल्म मेकर्स और एक्टर्स व्हेन दे गेट इनटू इट, आर दे प्रिपेयर्ड कि व्हेन इट इज अबाउट अनटोल्ड स्टोरी और देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रूथ, देन परहैप्स दिस इज द रिस्पॉन्स दैट यू विल गेट? देखिए, एक ज़माना था, मतलब आज से कुछ साल पहले की बात थी, कि लोग चाहते थे कि कोई कंट्रोवर्सी हो जाए तो लोगों का फिल्मों पर ध्यान हो जाए. आई एम फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री एंड आई एम नॉट सॉर्ट ऑफ टेकिंग अवे, बट देयर वर पीपल हु यूज्ड टू से कुछ कंट्रोवर्सी करते हैं. PROs यूज्ड टू कम कि इसकी कंट्रोवर्सी कर दीजिए, सर पिक्चर की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, पिक्चर गर्म नहीं हो रही है. नाउ देयर इज अ कंट्रोवर्सी ऑफ सेम पीपल ना, सेम पर्सन यू विल सी, वही लोग सामने आते हैं जो उसकी कंट्रोवर्सी करते हैं, वही लोग हैं. वो आपकी शक्ल इस समय, उनकी शक्ल इस समय आपके जहन में घूम रही होगी और मेरे जहन में तो बहुत ज़्यादा घूम रही होती है. पर पिक्चर बनाने में बहुत वक्त लगता है, बहुत पेशेंस लगती है, बहुत पैसा लगता है, 1 साल लगता है शूटिंग करने में. Nobody is going to make a film just for the propaganda part. Nobody is going to spend that much. एक जगह भाषण जाके देख के खड़े हो जाए ना कहीं पर, चांदनी चौक में जाके खड़े होकर भाषण दे दें, वो प्रोपेगेंडा हो जाएगा. चलो अगर वैसा, पर क्यों कोई आदमी मेहनत करेगा जिसमें अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं लोग, अच्छा टेक्नीशियंस इस्तेमाल किए हैं, 100-200 लोगों को पैसा मिल रहा है, उनकी रोजी रोटी मिल रही है. वाई विल यू, आप रोज़ हम लोग हेडलाइंस चेंज करती हैं, आप प्रोपेगेंडा के लिए थोड़ा करती हैं. मतलब आप चैनल, कोई भी न्यूज़ चैनल. तो ये एक बीमारी है जिससे हमको थोड़ा सा बचना चाहिए. क्योंकि आपने गरम सिनेमा, गरम की बात की है. Vidyut, you had put out a tweet in which you said 30 agents, 10 days and one top secret mission that was hidden for 50 years. That perhaps sums up this story. But again, as we say, that this was hidden for 50 years. Why do you think it was hidden for 50 years? नहीं, कई चीज़ों का समय आना ज़रूरी होता है और हिडन नहीं होता है कि there's a lot of things involved in a mission. To start with, this is the biggest mission any secret service has ever done, ever. And I don't think it can be repeated again. Why was it hidden? Because something should not be told before the right time is. I think it's been enough time, and like Anupam sir said, that there is a time to speak about these great warriors, speak about the intelligence bureau. हमारे खुफिया विभाग के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग बात करते हैं. हमेशा रॉ पे फिल्में बनती हैं, हिंदुस्तान की आर्मी या एयरफोर्स पे बनती हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो पे नहीं बनती हैं. When you watch international movies, so many of the movies are being made. Very important. Whenever the time is, it's the right time. I think this is the right time. This is the story. जैसे वाटरगेट स्कैंडल है, वाटरगेट स्कैंडल को आप प्रोपेगेंडा फिल्म थोड़ा बोल सकते हैं. That celebrated the triumph of these two journalists. So how if anybody who will call that film an idiot, he will be an idiot, according to me. So anybody who calls a film like this or film like Kashmir Files, I think is either insensitive or has an agenda to criticize a film like this. Do you think a film becomes propaganda only if it is seen from the prism of politics? The reason why I'm saying is the kind of opposition that came to Kerala story, for example, has come from a particular political section. That political divide becomes the reason why a cinema is viewed from that prism. Will it be fair to say that? नहीं, आई थिंक मुझे लगता है कि हम इस फिल्म की तारीफ करने आए हैं. हम उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहते कि कोई फिल्म. आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु हैव मेड केरला स्टोरी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम. विपुल शाह इज अ फ्रेंड ऑफ माइन. यू नीड guts to sort of make a film like this. Nobody, as I said to you, wants to make a film because आपके बायोडेटा में आता है फ्लॉप या हिट. फिर आप देखते हैं कि इस बंदे ने कितनी फ्लॉप दी है, कितनी हिट दी है. तो इस तरह के आज से कुछ साल पहले अगर जब इस तरह की फिल्म चलती थी तो हम सेलिब्रेट करते थे. श्याम बेनेगल की कोई फिल्में चलती थी तो हम सेलिब्रेट करते थे. मनी कौल साहब की फिल्म करते थे, हम छोटी फिल्में होती थी वो भी. केतन मेहता की फिल्म छोटी फिल्म होती थी मगर अब सेलिब्रेट करते थे. अब सेलिब्रेशन बंद हो गई है, अब क्रिटिसिज्म शुरू हो गया है. आई थिंक व्हाई नॉट सेलिब्रेट सिनेमा ऑफ ट्रूथ. So this is cinema of truth. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. अब आप हमारी फिल्म को ले जाइए तो
रिकॉर्डेड है ना, इसको 50 साल बाद बोलें या 100 साल बाद बताएं, आज हम पुरानी बातों को याद करते हैं, तो हमको तो फिर भगत सिंह पर कोई फिल्म बनानी नहीं चाहिए, हमको गांधी जी पर कोई एटनबरा को फिल्म बनानी नहीं चाहिए। उसको तो नहीं किसी ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, अरे अहिंसा क्या होती है, ये एक आदमी के पर फिल्म क्या हो रहे हैं, या भगत सिंह के बारे में भगत सिंह ने तो ऐसा लिखा था, नहीं बोलते हम, बिकॉज वी लव एंड रिस्पेक्ट दोज पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फ्रीडम। Similarly, we should love and respect these 30 agents who put their life. We don't even know their names. Yes, we don't. हमें ये भी नहीं पता है कि ये चेन्नई से थे, हैदराबाद से। Intelligence Bureau hires people, or the people who are serving over here are from different places. Yes, and they are the most faceless people. Yes, and like you cannot be pushing anything without. जैसे प्रोपेगेंडा की बात हो रही है, फौजियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। माय फादर वाज सर्विंग इन जम्मू एंड कश्मीर एंड वी हैड द चेन्नई रेजिमेंट सर्विंग देयर। हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ पे प्रोपेगेंडा नहीं है, वहाँ पे हकीकत बताने की सिर्फ जिम्मेदारी है। एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो फॉर मी इट वाज इम्पेरेटिव टू स्पीक अबाउट द इंटेलिजेंस ब्यूरो। सिंपल, द बिगेस्ट मिशन दैट हैज एवर हैपेंड, सिंपल, एवरीबॉडी नीड्स टू नो। And you are making a debut. Yes. सॉरी, माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे फादर के सबसे छोटे भाई, मेरे चाचा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। मुझे उनमें कोई खुफिया चीज़ नज़र ही नहीं आती थी। मैं उनके ऑफिस जाता था, शिमला में डॉर्मर्स में उनका ऑफिस था, डॉर्मर्स बिल्डिंग का नाम था। वो लगता था कि किसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं या अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में काम कर रहे हैं या कहाँ काम कर रहे हैं। वो घर पे आते, मैं उनसे 1000 बार पूछता था क्या होता है, आप बताइए ना। मजाल है उन्होंने आज तक मुझे कुछ बताया। तो आई थिंक इट्स फिनोमिनल, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। हमारी सेना का तो हाथ होता ही है हमारे को सुरक्षित रखने में, मगर एक इंटेलिजेंस ब्यूरो किस तरह से काम करता है, किस तरह से इंटेलिजेंस इनपुट देता है, आई थिंक इट्स रिमार्केबल। अब ये सोचिए ना, देयर वर 30 पीपल हु ऑर्केस्ट्रेटेड द हाईजैक। इन्होंने तो कभी बात नहीं की, मैं मान सकता हूँ, ठीक है, नहीं की, दे आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। व्हाट अबाउट द किड्स? दे मस्ट हैव स्पोकन टू द किड्स, दे हैव बीन in a hijack, they must have spoken to somebody, but nobody ever spoke. Imagine the brilliance of the Secret Service. घर वालों को भी नहीं मतलब बताते, बात ही नहीं की है। You've never had anybody. आज हमारे साथ कुछ हो जाए, हमारे बच्चे हैं, उनके बच्चे बात करें, nobody है. It's our responsibility. Okay, tell me, since you are making a debut with this, as a producer with this film, and they are larger than life stunts, as we saw that in the trailer, is this the new beginning of those kind of stunts in Indian cinema, where there's a lot of effects that we have seen in recent times? Because you are competing with a particular genre of cinema which has perhaps begun from southern India. नहीं, मुझे इस बात से भी दिक्कत है, जैसे हम लोग बात करते हैं ना पैन इंडिया, ये साउथ ईस्ट वेस्ट, वेयर वी कम फ्रॉम, हम लोग ऐसा देखते ही नहीं है। आई वर्कड इन द साउथ बिफोर एंड आई हैव स्टार्टेड माय करियर ओवर देयर। सो व्हेन पीपल आस्क मी अबाउट द पैन इंडिया conversation, I really mean it. I don't see south, east, west. I see only good cinema. Coming to stunts, there aren't so many stunts in the movie. It's a true story. Yes, we've taken cinematic liberty, about 5% of it. But there aren't stunts. What I'm used to doing in my movies. सच्चाई के बहुत पास हैं हम लोग, काफ़ी हकीकत के पास हैं। हकीकत बयान कर रहे हैं हम। हकीकत बयान कर रहे हैं। हकीकत फिल्म आई थी एक 1962 की, वॉर की जी। उसको तो किसी ने नहीं कहा ये वो वॉर ट्रेजिक था, बिकॉज वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। उससे पहले हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते थे और सडनली माओ से तुंग ने बोला कि अटैक करो, तो उसको नहीं बोला। ये नई नई बीमारी है, शुरू हुई है। तो जो ठीक है, आई थिंक आई एम वेरी, एज आई सेड टू यू, कि इसमें जो स्टंट्स जो भी आपको नज़र आ रहे हैं वो रियल है। वो प्लेन हाईजैक करके गए थे, दे डिड नॉट वांट, वो 30 लोग रियल थे, वो किसी के भाई थे, किसी के फादर थे, किसी की बहन थी, और वो गए वहाँ पर, और वो मारे जाते नहीं मारे जाते, वी वुड हैव नॉट बीन एबल टू टॉक अबाउट देम टुडे। हमें नहीं पता लगता ना कि क्या हुआ उनके साथ। तो दे वेंट विद द knowing the truth and the fact that they may not come back to the country, but yet to sort of go, और वो खटारा था, वो जहाज decommission था। हाँ, decommission था, वो उसको लेके जाते हैं। Anupam sir, you know, working with a first-time producer to your own journey. He did not give me an impression that he was first-time producer. Okay. He provided me great comfort. He gave me fairly good money also, and he was wonderful producer. But yes, sorry, finish your question. Yes. So, working with a first-time producer to working in Hollywood,
to the kind of movie that is going to come. Another one about which you tweeted only recently. It's like a cartoonish. Vijay 69. Vijay 69. It's been quite a journey. And would you say that you're fortunate that work keeps coming and you will be only I'm experimenting? God's favorite actor. Wow. He has really, really provided me with so much of joy. I'm a forest department clerk's son. I came to the city of Mumbai with 37 rupees. Today I'm talking about my 537th film. First film produced by Action Hero Films. Talking about this, it's so been, God has been so kind. मतलब मैं अपने आप को बड़ा दुखी कर सकता हूँ. Why am I not Brad Pitt? But I am very thrilled to be able to do in a span of 38 years and still, I'm still reinventing myself. I did a film, जिसकी आप बात कर रहे हैं, Vijay 69. It's a film on triathlon, a man who starts running at the age of, participates in the triathlon at the age of 69. And to be able to do that film, मतलब मेरी आज ये टांग में बैंडेज लगा हुआ है, पीठ पे भी बैंडेज लगा हुआ है, because I actually learned swimming for that. कितने actors को, कितने लोगों को ये मौका मिलता है? Because my competition is with my own self. I don't take the burden of Anupam Kher very seriously. That's why I'm so light that I can fly high. And it's so beautiful to be able to do that. Are there some regrets? You know, the reason why I'm asking is that only recently I saw a very moving video of you being there at the prayer meeting of Satish Kaushik.